Welcome back students. This is sexual reproduction in flowering plants la the second part. So far வந்துட்டு நம்ம male reproductive part, that is androecium ஓட details எல்லாம் படிச்சோம். அடுத்து வந்துட்டு we'll start with the gynoecium. Gynoecium, we know it is the female reproductive part of the flower, and the individual units are called as pistil or carpel, most commonly called as the carpels. And if there is, so based on a number of the carpels, இப்போ carpels வந்துட்டு எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்து the gynoecium would be named differently. If they have only one carpel, ஒரு gynoeciumல வந்துட்டு ஒரு gynoecium, if it is made of single carpel, அந்த flower வந்துட்டு it is called as monocarpellary flower, and if it has two carpels it is called bicarpellary. Three carpels it is called tricarpellary, and if it has more than 5 carpels it is called multicarpellary flower. And based on whether the carpels are free or fused, அதாவது carpels வந்துட்டு they can be fused to form a single structure. இப்போ மோனோகார்பலரியில் அதுக்கு சான்ஸ் இல்லை. இப்போ பைகார்பலரி அப்படின்னா வந்துட்டு ரெண்டு கார்பல்ஸ் இருக்கும். இந்த ரெண்டு கார்பல்ஸும் வந்துட்டு ஃபியூஸ் ஆகி they look like single carpel, ஆனால் they are actually made of two carpels. அந்த மாதிரி இருக்கும். இல்லை சில நேரத்தில் வந்துட்டு ரெண்டு கார்பல்ஸ் வந்துட்டு தனித்தனியாகவும் இருக்கும். Suppose if the carpels are free, that is they are not fused, they are called as apocarpous condition. And if they have fused carpels, that is the carpels are fused to form a single structure, it is called as syncarpous condition. And parts of the gynoecium or parts of a carpel or a pistil. First வந்துட்டு starting from the base, it is the first thing is ovary, and this ovary it is a bulged structure, and this can be divided into compartments, and compartments are called the ovarian cavities or locules. So it can be, அதுக்காக வந்துட்டு ஓவரி வந்துட்டு எப்போவுமே கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ், அதாவது லோக்யூல்ஸ் இருக்குன்னெல்லாம் கிடையாது. there can be divisions into compartments, and this locules have placenta. placenta அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, placenta it is a specialized tissue from which ovules are formed. ஸோ பிளாசண்டா வந்துட்டு எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா லோக்யூல்ஸ்குள்ளே, அதாவது கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ்குள்ளே இருக்கும். கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் இல்லைன்னா ஜென்ரலாக நம்ம ஓவரி வால் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம், இல்லாட்டி லோக்யூல்ஸ்க்கு உள்ளே இருக்கும். இந்த பிளாசண்டாவில் இருந்து வந்துட்டு ஓவியூல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். பிளாசண்டா வந்துட்டு கேன் பி 1, 2, many, மீன்ஸ் ஒரே ஒரு ஓவியூல் ஃபார்ம் ஆக முடியும், இல்லாட்டி there can be many ovules also. And this is about the ovary. Second part of the carpel is the style. Style வந்துட்டு it is going to be a long slender structure. slender அப்படின்னா ஒரு soft structure, and this style can be hollow or solid. அதாவது ஹாலோ அப்படின்னா வந்துட்டு உள்ள ஒரு ஓப்பன் ஸ்பேஸ் இருக்கும் அந்த ஸ்டைலில். சாலிட் அப்படின்னா வந்துட்டு இட் வில் பி கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு வித் செல்ஸ். நம்ம டயக்ராம் போடும்போது ஐ வில் ஷோ யூ வாட் இஸ் த சாலிட் அண்ட்
hollow style. The next வந்துட்டு stigma. Stigma is the exposed part of carpel and they are specialized to receive pollen. So pollen வந்துட்டு pollen grain அதாவது male gamete வந்துட்டு it is going to be received by the female part of the flower. Female part வந்து carpel. இப்போ இந்த female partல வந்துட்டு நம்ம pollen-ஐ receive பண்ண போகிறது வந்துட்டு stigma தான். அப்போது ஒவ்வொரு pollen ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் and they will be brought by different agents based on the agent that is bringing the pollen and based on the type of pollen. இந்த stigma வந்துட்டு they will be different characters இருக்கும். அதனால தான் வந்துட்டு they are specialized அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதாவது சிலது வந்துட்டு ஃப்ளாட்டாக இருக்கும், சிலது ஸ்டிக்கியாக இருக்கும், சிலது ஃபெதரியாக இருக்கும், சிலது வந்துட்டு ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கும். இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஸ்டிக்மாவோட கேரக்டர் வந்துட்டு வில் பி டிஃப்ரெண்ட். எதுக்காக வந்து இந்த ஸ்பெஷலைசேஷன் அப்படின்னா இந்த போலனை ரிசீவ் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ த பேசிக் பார்ட்ஸ் ஆஃப் அ கைனீஷியம். ஸோ கைனீஷியம் வந்துட்டு வில் பி ஃபவுண்ட் ஆன் தலாமஸ். So the bulged base portion of the gynoecium or the carpel வந்து single carpel வந்துட்டு is going to be the ovary. So இது ovary. So இது வந்துட்டு ஒரு bulged structure. This is attached to the thalamus. So they are going to arise from thalamus and they will be attached. இது ஒரு bulged structure. இந்த bulged structure வந்துட்டு can have compartments inside. இன்டீரியராக வந்துட்டு compartments இருக்கலாம், இல்லாமலும் இருக்கலாம். இதோட so they will have some thickness. இந்த wall வந்துட்டு some layers வந்துட்டு they will be thick. இதில் வந்துட்டு there will be some specialized tissue here and there and this specialized tissue வந்துட்டு is called as placenta. இந்த placentaல இருந்துட்டு we'll have the structures called ovules that are formed. So this structure what is formed inside ovary attached to placenta வந்துட்டு is called as ovule. அப்புறம் there would be the style portion that is a long slender stalk like structure. இது வந்துட்டு it is called as the style. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு the receptive structure that is found at the end of the carpel வந்துட்டு is called as stigma. ஸ்டிக்மாவோட கேரக்டர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கான். ஸ்டைலில் வந்துட்டு I said you there are two types. ஒன்று வந்துட்டு ஹாலோ ஸ்டைல், இன்னொன்று வந்துட்டு சாலிட் ஸ்டைல். இப்போ ஹாலோ ஸ்டைல் எப்படி இருக்கும், சாலிட் ஸ்டைல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா when it is a hollow style, so this portion is the stigma அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டைல் வந்துட்டு ஹாலோ ஸ்டைலாக இருக்குது அப்படின்னா வந்துட்டு அதோட layers of cells எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா they will have one or two layers of cells that is forming the outline, that is the wall. inner space வந்துட்டு ஹாலோவாக இருக்கும். this one is called as a hollow style. இதே வந்துட்டு ஸ்டைல் வந்துட்டு சாலிட் ஸ்டைல் அப்படின்னா வந்துட்டு it would be completely filled with cells. So there would be cells completely filling in this inner portion. So இங்கே inner portion வந்துட்டு will be completely filled with cells. So இது வந்துட்டு solid style. So style வந்துட்டு can be hollow or solid. So this is a single carpel that represents the gynoecium of a flower, that is the female reproductive part of the flower, and the place from where the ovule is arising is called as the placenta. Next we'll see in detail about the structure of a ovule. ஏன்னா ஓவியூல் தான் வந்துட்டு இட் இஸ் கால்ட் அஸ் தி மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியம். அதில் தான் வந்துட்டு ஃபீமேல் கேமீட் ஃபார்ம் ஆக போகுது. ஸோ வீல் சி தி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அன் ஓவியூல். ஸோ நம்ம வீல் ஜஸ்ட் கன்சிடர் இட் இஸ் அட்டாச்டு டு த ஓவரி வால். இது ஓவரி வால். ஸோ நான் என்ன வரைய போகிறேன் அப்படின்னா திஸ் பார்ட் எலோன் ஐம் கோயிங் டு ட்ரா. நான் இங்கே லைன் போட்டிருக்கிறேன் இல்லையா, இந்த பார்ட்டை மட்டும்தான் வந்துட்டு நான் இங்கே வந்துட்டு பெருசாக வரைய போகிறேன். திஸ் இஸ் தி ஓவரி வால். இந்த ஓவரி வாலில் இருக்கிற ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு டிஷ்யூ எல்லா இடத்துலையும் இருக்காது, சில இடத்துல மட்டும்தான் இந்த ஸ்பெஷலைஸ்டு டிஷ்யூ இருக்கும். இந்த ஸ்பெஷலைஸ்டு டிஷ்யூ வந்துட்டு இஸ் கால்டு ஆஸ் பிளாசென்டா. ஃப்ரம் பிளாசென்டா the structure that is formed is called as the ovule. Ovule or the Megasporangium. ஸோ நம்ம வரைய போகிற டயக்ராம் வந்துட்டு இட் இஸ் அ
the most common type of ovule seen in angiospermic plants, that is the Atropos Ovule, அதாவது inverted ovule. இப்போது இந்த ஓவியூலில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஒரு ஸ்டாக் இருக்கும். இந்த பிளாசண்டாவில் இருந்து ஃபஸ்ட்டு அரைஸ் ஆகிறது வந்துட்டு the stalk of ovule called as funicle. ஸோ ஓவியூலில் வந்து ரெண்டு பார்ட், ஒன்று வந்து ஸ்டாக், இன்னொன்று வந்துட்டு பாடி ஆஃப் தி ஓவியூல். இன்னொன்று வந்துட்டு பாடி ஆஃப் தி ஓவியூல். பிளாசண்டா கூட அட்டாச்மெண்ட்டில் இருக்கிறது வந்துட்டு ஸ்டாக், which is called as the funicle. So this part is called as the stalk or the funicle. இந்த funicle கூட வந்துட்டு they are in continuous with the body of the ovule. ஸோ இந்த பார்ட் நம்ம இப்போ இங்கே வரைகிறோம் இல்லையா, இது வந்துட்டு body of the ovule. இப்போ இந்த body of the ovule, so this complete part we'll consider this is a closed thing, this is a ball like structure. இது வந்துட்டு body of the ovule. இதோட outer cover இருக்கு இல்லையா, இந்த body of the ovule ஓட outer cover வந்துட்டு is of 2 layers. So 2 layers of covers. So in the body வந்துட்டு is protected by 2 layers. These layers are called as integuments. So outer and inner integument, ரெண்டு லேயர் இருக்கிறதுனால நம்ம வந்துட்டு அவுட்டர் அண்ட் இன்னர் இன்டெகுமெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த அவுட்டர் இன்டெகுமெண்ட் இன்னர் இன்டெகுமெண்ட் வந்துட்டு இஸ் கம்ப்ளீட் இன் ஒன் எண்ட் அண்ட் இன்கம்ப்ளீட் இன் தி அதர் எண்ட். ஸோ இது வந்துட்டு பாடி பார்ட். இந்த பாடி பார்ட்டில் அதோட அவுட்டர் கவர் வந்துட்டு ஒரு எண்டில் வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும், அதாவது ஃபுல்லாக கவர் பண்ணியிருக்கோம் அந்த பாடி பார்ட்டை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் திஸ் இஸ் த பாடி ஆஃப் தி ஓவியூல், இதுக்கு மேலே வந்துட்டு இன்டெகுமெண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது, தட் இஸ் தி இன்னர் இன்டெகுமெண்ட், அதுக்கு மேலே வந்துட்டு அவுட்டர் இன்டெகுமெண்ட். இப்போது இந்த இடத்துல கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது, இந்த இடத்துல வந்துட்டு இட் இஸ் நாட் கம்ப்ளீட், இது இன்கம்ப்ளீட். இந்த இடத்துல வந்துட்டு என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஃபுல்லாக ஃபார்ம் ஆகாமல் இன்கம்ப்ளீட்டாக நிற்கிதுன்னு வச்சுக்கோங்க. திஸ் பார்ட், ஸோ திஸ் எண்ட் வேர் the integuments are complete is called as chalasa. The end is called as chalasal end. And the side which has incomplete integuments. So integuments வந்துட்டு incomplete இருக்கு இல்லையா, this end is called as micropylar end, and the opening of the this body, அதாவது வந்து பாடி வந்து இந்த இடத்துல இன்கம்ப்ளீட்டாக கவர் ஆகிருக்கு இல்லையா, this opening வந்துட்டு is called as the micropyle. So this is the body part. So this part is the பாடி பார்ட். நான் இங்கே வரைஞ்சிருக்கிறேன் இல்லை, ஃபுல்லாக ஷேட் பண்ணி விட்டுருக்கிறேன் இல்லையா, இதுதான் வந்துட்டு பாடி பார்ட். ஸோ ஃப்ரம் ஹியர் டு ஹியர் யூ கால் இட் அஸ் அ பாடி பார்ட். இந்த பாடி பார்ட்டில் வந்துட்டு இந்த சைடு வந்துட்டு ஃபுல்லாக வந்துட்டு இன்டெகுமெண்ட்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்கு, இங்கே வந்துட்டு இன்கம்ப்ளீட்டாக கவர் பண்ணியிருக்கு. கம்ப்ளீட்டாக கவர் பண்ணியிருக்கிற இடம் சலாசா, இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்கிற ஓப்பனிங்க்கு பேர் வந்துட்டு மைக்ரோபைல். திஸ் எண்ட் இஸ் சலாசல் எண்ட், திஸ் எண்ட் இஸ் மைக்ரோபைலர் எண்ட். இப்போது இந்த பாடி வந்துட்டு வாட் இஸ் இட் இஸ் ஹேவிங், திஸ் பாடி இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு வித் cells, tightly packed with cells. So this tightly packed cells or the body part of the ovule which is tightly packed with cells is called as nucellus. So this part is called as nucellus. So this is chalasal end, this is micropylar end. உள்ள பாடியில் இருக்கிற செல்ஸ் வந்துட்டு டுகெதர் திஸ் ரீஜியன் இஸ் கால்ட் அஸ் நியூசெல்லஸ், அண்ட் திஸ் கவரிங் இஸ் கால்ட் அஸ் இன்டெகுமெண்ட்ஸ். தி அவுட்டர் இன்டெகுமெண்ட் அண்ட் இன்னர் இன்டெகுமெண்ட், ரெண்டு இன்டெகுமெண்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால திஸ் ஓவியூல் இஸ் கால்ட் ஆஸ் பைடெக்மிக் ஓவியூல். தட் இஸ் ரெண்டு டெகுமெண்ட்ஸ் இருக்குது. இன்டெகுமெண்ட்ஸ் அப்படின்னா கவரிங்னு அர்த்தம். ஸோ ரெண்டு டெகுமெண்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால இட் இஸ் கால்ட் அஸ் பைடெக்மிக் ஓவியூல். அண்ட் இந்த ஃபியூனிக்கலும் இந்த பாடியும் வந்துட்டு இந்த இடத்துல தான் வந்துட்டு ஃபியூஸ் ஆகிருக்கு இல்லையா. the part where the body of the ovule and the funicle of the ovule, அதாவது stalk, is fused, this region is called as hilum.
ஸோ ஹைலம் அப்படின்னா இட் இஸ் வேர் தீஸ் டூ பார்ட்ஸ் ஆர் மீட்டிங். ஃபியூனிக்கலும் பாடியும் வந்துட்டு மீட் பண்ணுற இடம் தான் வந்துட்டு வி கால் இட் ஆஸ் ஹைலம். இந்த ஃபியூனிக்கலோட செல்ஸ் வந்துட்டு தே ஆர் கோயிங் டு எக்ஸ்டெண்ட் இன்டு த பாடி பார்ட் டு சம் ரீஜியன். அதாவது the cells that is making a funicle is going to extend into body, and this region of extension of funicle cells into body is called as raphe. So இது வந்துட்டு ரஃபேனா என்ன அப்படின்னா funicle cells extending into the body part. So this complete region is called as the body of the ovule. So these are the different parts of the ovule. There are different types of ovules. ஸோ நம்ம ஓவியலோட ஜென்ரல் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோம். ஓவியோலோட பார்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஜென்ரல் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோம். ஸோ தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஓவியூல்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஆர்த்தோட்ராபஸ் ovule. Orthotropous ovule வந்துட்டு it is going to be upright in position. இதை வந்துட்டு நம்ம இன்னொரு மாதிரியும் சொல்லலாம். தட் இஸ் ஃபியூனிக்கல். நம்ம எஃப்னு நான் மென்ஷன் பண்ணுறது வந்து ஃபியூனிக்கல், சலாசல் எண்ட் சலாசா அண்ட் மைக்ரோபைல் எம் வந்துட்டு மைக்ரோபைல் ஆர் கோயிங் டு பி இன் த சேம் லைன். இஃப் வி ட்ரா எ லைன், all these three are going to come along the same line. So நான் இங்கே placenta, ovary wall இதெல்லாம் எதுவும் வரையில. I am just drawing the funicle and the body of the ovule. So the body of the ovule is going to be like this. So the body of the ovule is going to be like this, and the funicle, chalasa and micropyle, they are all going to be in the same line. So this is funicle, this end is chalasa, this end is micropyle. So all are going to be in same line. Such type of ovule is called as orthotropic ovule. This is most commonly seen in gymnosperms. ஜிம்னோஸ்பெர்ம்ஸில் இன்னொரு கேரக்டர் என்ன அப்படின்னா டெகுமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு இன்டெகுமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு ஒன்று தான் இருக்கும். இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ மோனோடெக்மிக் ஓவியூல். அதனால தான் நான் இங்கே வந்துட்டு ஒரே ஒரு லைன் மட்டும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ தட் ஒன்லி ஒன் இன்டெகுமெண்ட் இஸ் சீன் இன் தி ஜிம்னோஸ்பெர்மிக் ஓவியூல்ஸ். செகண்ட் டைப் வந்துட்டு Anatropous ovule. Anatropous ovule is going to be an inverted ovule, and funicle is going to be in a separate line, and micropyle and chalasa are going to be in a separate line. They are going to be on different lines. நம்ம இப்போ வரைஞ்சோம் இல்லையா, a typical angiospermic ovule, that is like this. நம்ம ஓவியலோட ஸ்ட்ரக்சர் வரைகிறதுக்காக போட்டோம் இல்லையா, அது வந்துட்டு ஒரு anatropous ovule, bitegmic ovule. So here funicle is on separate line, and micropyle and chalasa are going to be in separate line. This is most commonly seen in most of the angiosperms. A common typical angiospermic ovule வந்துட்டு anatropous ovule or the inverted ovule. Third type of ovule is hemitropous ovule. Hemitropous ovule வந்துட்டு is a transverse ovule. That is funicle and micropyle and chalasa are at right angles. Means if this is the funicle that is formed from the placenta, the chalasa and micropyle வந்துட்டு is going to be present at right angles to the funicle. So this is the chalasa, this is micropyle, this is funicle. So they are going to be at right angles to the funicle. Example of a plant having hemitropous ovule is ranunculus. So it has a hemitropous ovule. And the next type of ovule is
Campylotropous ovule. Campylotropous ovule வந்துட்டு is having an oblique type. That is funicle and micropyle and chalaza are at an oblique angle, that is at a different angle. So if this is the funicle, it is not at 90 or it is not in separate lines also, they are going to be in a different angle, so it is called as an oblique angle. So this is funicle, micropyle and chalaza, they are going to be in a different angle, so this one you call it as an oblique angle, and this is called as Campylotropous ovule. Example of plant with Campylotropous ovule is Capsella and mustard. And the next type of ovule is Amphitropous ovule. Amphitropous ovule வந்துட்டு ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா, the embryo sac is horseshoe shaped. So it is more or less like a Campylotropous ovule. அதாவது micropyle, funicle, chalaza வந்துட்டு they would be like and having an oblique angle, and the embryo sac that is formed is going to be of horseshoe shaped. So this is the embryo sac that is horseshoe shaped. Such type of ovule is called as Amphitropous, whereas Campylotropous la vandu embryo sac vandu is going to be closer to micropyle, straight. Ana Amphitropous la vandu embryo sac vandu bend aayirkum, adavadhu it is going to have a horseshoe shaped. Example of plant with Amphitropous ovule is poppy. The next type of ovule is Circinotropous ovule. Circinotropous ovule வந்துட்டு is going to have a long funicle that takes a complete turn around the upright ovule. So the ovule is going to be upright in position, so it is going to be upright in position like this. So it is going to have upright ovule, and the funicle vandittu is going to be so long that it is going to take a complete turn around the so it is attached to the ovary wall like this. So this is going to be the ovary wall, placenta inge irundhu vandittu. So this funicle is going to be such longer that it is going to take a complete turn around the upright ovule. And example of plants with Circinotropous ovule is Opuntia. Next we will start with Megasporangia. This is the process of formation of embryo sac, that is the female gametophyte. So for this, first we have to understand where is it happening. It is going to happen inside the ovule. So நம்ம வந்துட்டு just நான் ஒரு rough diagram மட்டும் கொடுக்குறேன், எந்த பார்ட்ஸும் மார்க் பண்ணாமல் we'll just mark where is it happening alone. So from the parts you will understand what are the parts I am drawing here. So இங்கே வந்துட்டு nucellus cells இருக்க போகுது. This one is going to be completely filled with cells.
this is micropyle end, this is chalosal end. One cell that is present closer to the micropyle end of ovule. So எல்லா செல்ஸும் வந்துட்டு மெகாஸ்போரோஜெனிசிஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாது. ஒன்லி ஒன் செல், a single cell present in the micropylar end வந்துட்டு is getting converted into the megaspore mother cell. So it is getting converted into the megaspore mother cell. இந்த ஒரு செல் மட்டும்தான் வந்துட்டு it is going to get converted into embryo sac. ஸோ எங்கே இருக்கிற செல் மெகாஸ்போர் மதர் செல் வந்துட்டு மைக்ரோபைலர் எண்டில் இருக்கிற செல் தான் வந்துட்டு it is going to get converted into ஒரே ஒரு செல் மட்டும் டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகும். ஸோ we'll consider what is happening in this single cell alone. நியூ செல்லஸில் இருக்கிற எல்லா செல்ஸுமே diploid cells. So this megaspore mother cell is also a diploid cell. So it is a diploid cell. நம்ம ஒரு விஷயம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும், which is going to be the micropyle end. இங்கே நடக்கிறத தான் நம்ம வந்துட்டு தனியாக வரைகிறோம் இங்கே. ஸோ this end is micropylar end, this is chalosal endன்னு வச்சுக்குவோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த செல் வந்துட்டு it is going to undergo meiosis. ஸோ மியாசிஸ் நடந்துச்சுன்னா 4 செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். இங்கே வந்துட்டு டெட்ராய்டு வந்துட்டு லீனியர் டெட்ராய்டு ஃபார்ம் ஆகும். மேல் கேமிட்டோஃபைட்டில் பார்க்கும்போது வந்துட்டு டெட்ராஹெட்ரல் டெட்ராய்டுன்னு படித்தோம். அதாவது நான் 3 செல் தான் தெரியும், ஒரு செல் பின்னாடி இருக்குதுன்னு படித்தோம். ஆனால் இங்கே வந்துட்டு லீனியர் டெட்ராய்டு, அதாவது இட் வில் பி அரேஞ்ச்டு ஒன் above தி அதர். இது வந்துட்டு லீனியர் டெட்ராய்டு. லீனியர் டெட்ராய்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகும் பை மியோசிஸ். இதில் திஸ் இஸ் micropyle end, this is chalosal end. All the cells are going to be haploid. 4 haploid cells. This is linear tetrad which are called as the megaspores or the megaspore tetrad. இப்போது இந்த மெகாஸ்போர் டெட்ராய்டில் என்ன ஆகும்னா ஒன் செல் present in the micropylar end வந்துட்டு would remain active. This is called as the functional megaspore. எதுனா மைக்ரோபைல் எண்டில் இருக்கிற ஒரு செல் மட்டும் வந்துட்டு ஃபங்க்ஷனல் மெகாஸ்போராக இருக்கும். மற்ற 3 செல்ஸ், அதாவது சலாசல் எண்டை நோக்கி போகும்போது இருக்கிற மற்ற 3 செல்ஸும் வந்துட்டு they are going to degenerate. These 3 cells degenerate, அதாவது it is going to be lost. ஸோ 3 செல்ஸ் வந்துட்டு டீஜெனரேட் ஆகிடும். ஒரே ஒரு செல் வந்துட்டு மெகாஸ்போர் மதர் செல்லாக ஃபங்க்ஷனல் மெகாஸ்போராக இருக்க போகுது. ஸோ நவ் we are going to consider only this cell, the functional megaspore cell. So this is the functional megaspore and this is going to be a haploid cell. So this is the micropylar end. Again இந்த செல்லுக்கு இது வந்து சலாசல் end, இது micropylar end. இந்த ஃபங்க்ஷனல் மெகாஸ்போரில் வந்துட்டு அடுத்தது வந்துட்டு 3 மைட்டாட்டிக் காரியோகைனசிஸ் மட்டும் நடக்கும். ஸோ காரியோகைனசிஸ் அப்படின்னா நியூக்ளியர் டிவிஷன் பை மைட்டாசிஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு மைட்டாட்டிக் டிவிஷன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு மைட்டாட்டிக் டிவிஷனில் வந்துட்டு இந்த செல்லில் வந்துட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னா 2 நியூக்ளியஸ் ஃபார்ம் ஆகும். ஒரு நியூக்ளியஸ் 2ஆக மாறப்போகுது. அடுத்தது வந்துட்டு திரும்பவும் மைட்டாசிஸ். அப்போது 2 நியூக்ளியஸ் வந்துட்டு 4 நியூக்ளியஸாக மாறும். again one more round of mitosis. இங்கே மைட்டோசிஸ் வந்துட்டு சைட்டோகைனசிஸ் கிடையாது, வெறும் காரியோகைனசிஸ், நியூக்ளியர் டிவிஷன் மட்டும்தான். ஸோ 4 நியூக்ளியஸ் வந்துட்டு 8 நியூக்ளியஸாக மாறப்போகுது. ஸோ ஃபைனலி கன்வெர்ட்டட் இன்டு 8 நியூக்ளியஸ். இப்போது இந்த 8 நியூக்ளியஸ் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் வந்துட்டு they'll undergo nuclear rearrangement. அப்படின்னா நியூக்ளியஸ் வந்துட்டு அதோட லொக்கேஷனில் இருந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு கெட் ரீஅரேஞ்ச்ட். எப்படி ரீஅரேஞ்ச் ஆகலாம்? ஸோ ஒன் மோர் திங் வி ஹாவ் டு ரிமெம்பர், இது மைக்ரோபைல் எண்ட், இது சலாசல் எண்ட். ஸோ நியூக்ளியர் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்டில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா நியூக்ளியஸோட பொசிஷன்ஸ் வந்துட்டு தே ஆர் கோயிங் டு கெட் சேஞ்ச். எப்படின்னா 2 nuclei are going to remain in the center,
3 nuclei move to micropylar end, 3 nuclei move to chalosal end. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு நியூக்ளியர் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு there is going to be cytokinesis. Cytokinesis at micropylar and chalosal end alone. அப்போ இங்கேயும் மட்டும்தான் வந்துட்டு there is going to be cytokinesis. ஸோ இப்போ cytokinesisல என்ன நடக்கும் அப்படின்னா they are going to be formed only inside this cell. அப்போது என்ன ஆகும்னா 3 செல்ஸ் இங்கே இருக்கு இல்லையா சலாசல் எண்டில், இது சலாசல் எண்ட், இந்த சலாசல் எண்டில் வந்துட்டு 3 செல்ஸ் இப்படி ஃபார்ம் ஆகும். These cells that are formed in chalosal end வந்துட்டு they are called as antipodal cells. இப்போ இங்கே 2 நியூக்ளியை இங்கே இருக்கு இல்லையா, இந்த நியூக்ளியஸ்க்கு வந்துட்டு சைட்டோகைனசிஸ் நடக்காது. ஏன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டோம் மைக்ரோபைல் எண்ட்லேயும் சலாசல் எண்ட்லேயும் மட்டும்தான் வந்துட்டு சைட்டோகைனசிஸ் நடக்கும். இங்கே ரெண்டுலேயும் இந்த 2 நியூக்ளியஸ்க்கு தனித்தனியாக சைட்டோகைனசிஸ் கிடையாது. இந்த 2 நியூக்ளியையும் வந்துட்டு they are called as polar நியூக்ளியை. இப்போது இங்கே 3 நியூக்ளியஸ் இருக்குது மைக்ரோபைல் எண்டில். இந்த மைக்ரோபைல் எண்ட்லேயும் வந்துட்டு சைட்டோகைனசிஸ் நடக்கும். அதில் வந்துட்டு சென்டரில் வந்துட்டு லார்ஜ் சைஸ்ட் செல் வில் பி ஃபார்ம்ட் விச் இஸ் கால்டு ஆஸ் தி எக். சைடில் 2 செல்ஸ், இந்த எக்கோட 2 சைடில் இருக்கிற 2 செல்ஸ்க்கும் வந்துட்டு ஸ்மாலர் செல்ஸ் வில் பி ஃபார்ம்ட். தீஸ் 2 செல்ஸ், இந்த செல்லும் நான் ஒரு சைடு மட்டும் மார்க் பண்ணுறேன். they are called as synergids. இப்போது சலாசல் எண்டில் இருக்கிற 3 செல்ஸும் வந்துட்டு ஆன்டிபோடல் செல்ஸ், மைக்ரோபைல் எண்டில் இருக்கிற 3 செல்ஸும் வந்துட்டு டுகெதர் they are called as egg apparatus. அதில் எக் அப்பேரட்டஸில் என்னென்ன செல்ஸ் இருக்குன்னா ஒரு எக் செல், 2 சினர்ஜிட்ஸ் இருக்கும். இது 2 சேர்ந்தது தான் வந்து, இது 3 சேர்ந்தது தான் வந்துட்டு இட் இஸ் கால்டு ஆஸ் தி எக் அப்பேரட்டஸ். இப்போது இந்த செல், this large cell inside which all these is happening, அதாவது இந்த ஃபங்க்ஷனல் மெகாஸ்போர் செல் தான் வந்துட்டு சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகி கடைசியில் வந்து இந்த மாதிரி இருக்குது. இந்த செல் இருக்கு இல்லையா, this cell which is having this 2 polar nuclei, it is called as the large central cell. ஸோ இப்போ மொத்தமாக வந்துட்டு எத்தனை செல் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம்னா 1 2 3 in antipodal cells and 1 2 3 in the micropylar and 6 the large central cell, 7 cells இருக்குது. மொத்தமாக வந்துட்டு the ஃபைனலாக ஃபார்ம் ஆகிருக்கிற ஸ்ட்ரக்சரில் வந்துட்டு they are going to be 7 celled இல்லையா. மொத்தமாக 1 2 3 here, 4 5 6 and 1 large cell is 7. So 7 cells and nucleus வந்துட்டு இந்த 3 செல்லுக்கும் 3 nucleus 3, இங்கே 3க்கும் 3 nucleus 6 plus 2 nucleus here. So it is going to be 8 nucleate. This 7-celled 8 nucleate cell is called as the embryo sac. So such type of embryo sac is called as polygonum embryo. So this is formation of the female gametophyte. So from a single megaspore mother cell that is formed in the micropylar end, அதில் இருந்து வந்துட்டு மியோசிஸில் டெட்ராட் ஃபார்ம் ஆகும். டெட்ராடில் வந்துட்டு 3 செல்ஸ் டீஜெனரேட் ஆகி ஒரு செல் மட்டும் ரிமைனிங் இருக்கும். இந்த ஒரு செல்லில் வந்துட்டு 3 மைட்டாட்டிக் டிவிஷன்ஸ் நடக்கும். அதில் 8 நியூக்ளியஸ் கிடைக்கும். இந்த 8 நியூக்ளியஸ் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்டில் சலாசல் எண்டில் 3, மைக்ரோபைல் எண்டில் 3, சென்டரில் 2 நியூக்ளியஸ் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மைக்ரோபைலர் எண்ட்லையும் சலாசல் எண்ட்லையும் மட்டும் சைட்டோகைனசிஸ் நடந்து what is we get is antipodal cells, egg apparatus and the 2 polar nuclei. Such a structure is called as embryo sac, which is 7-celled 8 nucleate embryo sac, and this is called as a polygonum type of embryo sac.
So we have completed the formation of megaspore also, that is the embryo sac also. Next video la vanditu we'll study about pollination, அதாவது second stage in the pre-fertilization event. Pre-fertilization events la gametogenesis பார்த்துட்டோம், that is formation of male and female gamete பார்த்துட்டோம். அடுத்தது வந்துட்டு gamete transfer. Gamete transfer la வந்துட்டு pollination in seen in plants. அந்த pollination வந்துட்டு next video la பார்க்கலாம். Doubts இருந்துட்டா groupல discuss பண்ணிக்கலாம். Thank you students.